بعد هذا الظهور المهيب للعملاق الأوروبي A400M الذي أثبت أن القوة ليست حجماً فقط بل قدرة ومهام لا تنتهي، ننتقل الآن من عالم الطائرات النقل الثقيلة إلى عالم المقاتلات الشبحية المتقدمة، من طائرة تحمل جيوشاً إلى طائرة تتقدم الصفوف في سرعة البرق، من الأداء اللوجستي إلى أعلى مستويات القتال الجوي. استعدوا الآن لاستقبال الجيل الروسي الخامس، المقاتلة التي تمثل مستقبل سلاح الجو الروسي، سوخوي Su-57، الشبح الروسي الخارقة، مقاتلة تجمع بين التخفي والسرعة الفائقة والقدرات الهجومية المرعبة والمناورات التي تتحدى قوانين الهواء. ارفعوا أبصاركم، فما تشاهدونه الآن هو مزيج من الشبحية والتقنية والهيبة الروسية. Ladies and gentlemen, as you see, look up in the skies. We're about to watch this Su. The aircraft is about to perform the Sukhoi 57 to perform the agility and to perform the maneuvers that will take your breath away. Ladies and gentlemen, in front of you is the Russian 5th generation multi-purpose fighter Su-57E, designed to gain air superiority and destroy enemies' critically important infrastructure objects, piloted by legendary pilot Sergei Bogdan. The aircraft is ready to take off, of course. It is ready to do the first maneuver. That's a roll and a pitch up, and doing a launcher back, falling back into its own direction towards the ground, and about to take control. The steep climb was absolutely stunning, and the stall turn, as you see it, doing a dive, the aircraft turned in the opposite direction towards the ground vertically. The steep climb, again, this time the pitch angle goes up to 80 degrees and an upward spin, and the climb ends with a turn over the head and at an overcritical angles of attack. Let's watch this pilot to perform these maneuvers on the Su-57E, doing a roll upwards, producing a lot of thrust, almost 40,000 thrust, 40,000 pounds of thrust on this aircraft, changing and repositioning himself to come back. Spin with 2.5 turns, turning into a controlled spin and a over critical angles of attack, coming back into action. Just about to showcase the angle of attack after this maneuver. And fly away and come back towards the center of the stage. What a beautiful performance by the pilot Sergei Bogdan. A stall and ascending and completing the climb. Of course, he's about to do another stall. There you go. That's one of those maneuvers, just like the launcher vac, but it's on the side and it's controlling the aircraft from a different angle.
coming back from your left. هذه هي طائرة السوخوي Su-57 المقاتلة الروسية الأكثر تقدما حتى اليوم، وهي أول طائرات روسية تدخل فئة الجيل الخامس لتنافس طائرات مثل F-22 و F-35. صممت لتجمع بين التخفي، السرعة الفائقة، المناورة الخارقة، تعدد المهام والذكاء الاصطناعي. There you go, that's the angle of attack that I've been talking about. And of course, it's almost 29 to 30 degrees of angle of attack. Going towards the left now. He has changed it to banking towards the left. The power towards the right, showing the highest maneuverability. The aircraft dynamically changes the direction of the velocity vector on the turn as it banks and climbs. Coming back from the right. Doing a climb. This climb, steep climb. Again, this time the pitch angle goes up to 80 degrees and about to do the stall turn, and he stays very quiet. Now this is the quietness of the aircraft, and completely from roaring to the silence. That's the controls of the pilot, the legendary pilot Sergei Bogdan. قدرة مذهلة على المناورة، اندفاع عمودي قوي، قدرة على الارتفاع بسرعة هائلة بفضل الدفع الموجه، انعطافات حادة بزوايا غير مسبوقة، يزيدها مرونة الالتفاف في فوهات المحرك، ما يمنحها قدرة على تغيير الاتجاه في لحظات قصيرة، التحكم الكامل على سرعات منخفضة، وتستطيع الطيران بسرعة تكاد تلامس السقوط، ومع ذلك تبقى مستقرة تماما. توازن في الزوايا العالية، يمكنها الحفاظ على الطيران بزاوية مبالغ فيها عندما تطير في هاي أنجل أوف أتاك دون فقدان للسيطرة. هذه الخصائص تجعل العرض الخاص بالسوخوي 57 واحدة من أكثر عروض المقاتلات إثارة عالمياً. The whole Sukhoi 57 performs with combat load more than 2 tons in internal cargo bays, reaching overload up to 7. The dynamic powered maneuvers are an important agility, of course, in modern air combat. Watch Sergei as he comes from the left and from the right towards left, and he's about to land. As we see the landing gear perfectly fine and doing a touchdown, a very smooth landing by the pilot Sergei Bogdan on the Sukhoi Su-57E. Ladies and gentlemen, many thanks for watching the Sukhoi. أعزائي الحضور، هذه هي الطائرة وعلى متن الطائرة من أمهر الطيارين من الروس. وطبعا بعد قليل سنشاهد Extra 330